நாம் அரசியலுக்கு வந்ததுலேருந்தே நம்மளை பற்றி நிறைய சில வதந்திகள், அந்த டீம் இந்த டீம் அப்படிலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. ஆனால் இவர் எந்த டீமும் கிடையாது, மக்களுடைய டீம், பீப்புள்ஸ் டீம். சொல்றாங்களே ஆஃபர்லாம் கொடுத்தாங்க 50-50, நீங்க 90 நான் 90, நீங்க முதலமைச்சர் 2.5 வருஷம் நான் முதலமைச்சர் 2.5 வருஷம், எல்லா ஆஃபரும் கொடுத்தாங்க. Vijay wants to create a space for himself in the Tamil political landscape by positioning himself as someone who can take on the DMK, the ruling DMK. He wants to grab the entire anti-DMK space. So he can do that, he can succeed in this area only when he attacks DMK. Actor turned politician Vijay's party, Tamilaga Vettri Kazhagam, is drawing crowds across Tamil Nadu. But behind these scenes, questions are growing about whether TVK has the structure to match its popularity. Sources within the party say there is still no clarity on key election plans, on who will fund the candidates and the booth level strategy. What will be the strategy of the booth level agents, whether the party will enter into any alliances. District level secretaries meanwhile say they are yet to receive any clear directions from the High Command. Amidst this, speculations around alliances has intensified. But so far, TVK has strongly denied any talks. In his ex-post, TVK spokesperson C.T. Nirmal Kumar asked people not to believe rumours. His post says there were no talks with BJP, AADMK, Sasikala or Ramadas. These are false and politically motivated statements. But TVK's General Secretary Adav Arjuna said his party president Vijay was offered 90 assembly seats on the post of Chief Minister for a period of 2.5 years. But the actor turned politician had refused it. So not just voters, even TVK cadres are quite unclear about whether TVK would join any alliance or not. நம்ம அண்ணனுக்கு பல்வேறு சொல்றாங்களே ஆஃபர்லாம் கொடுத்தாங்க 50-50, நீங்க 90 நான் 90, நீங்க முதலமைச்சர் 2.5 வருஷம் நான் முதலமைச்சர் 2.5 வருஷம், எல்லா ஆஃபரும் கொடுத்தாங்க. அப்ப அண்ணன் சொன்ன ஒரே வார்த்தை எங்க கிட்ட, எனக்கு ஆஃபர் தேவையில்லை, தமிழக மக்களுடைய உண்மையான நம்பிக்கையை, என்றைக்கும் தமிழக மக்களுடைய நம்பிக்கையை நான் உருவாக்கக்கூடிய அரசு, மத சார்பற்ற சமூக நீதிக்கான அரசை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு வலிமையை தமிழக வெற்றி கழகம் உருவாக்கும் சொன்னது எங்களுடைய தலைவர் விஜய் அவர்கள். நாம் அரசியலுக்கு வந்ததுலேருந்தே நம்மளை பற்றி நிறைய சில வதந்திகள், அந்த டீம் இந்த டீம் அப்படிலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. ஆனால் இவர் எந்த டீமும் கிடையாது, மக்களுடைய டீம், பீப்புள்ஸ் டீம். நாங்கள் எப்பவுமே மதச்சார்பற்ற கொள்கைன்றதில், அந்த ஸ்டாண்ட்லேயோ, மதச்சார்பற்ற சமூக நீதின்ற அந்த நிலைப்பாட்டிலேயோ எப்பவுமே சமரசம் வச்சுக்கவே மாட்டோம். நம்மளுடைய தலைமையில தான் ஆட்சி அப்படின்றதுல எப்பவுமே உறுதியா இருக்கிறோம். நம்மளுடைய முதல் மாநாட்டில் கூட நான் சொன்ன மாதிரி அரசியலில் யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் எந்த விதமான ஒரு சமரசமும் நாங்கள் வச்சுக்க போறதே இல்லை, அந்த பேச்சுவார்த்தையே கிடையாது. யார் என்ன அவதூறு பரப்புனாலும் தயவு செஞ்சு அதை நம்பாதீங்க. Even as TVK positions itself against the ruling Dravida Munnetra Kazhagam, a key question is being asked. Why is Vijay not criticizing the Bharatiya Janata Party with the same intensity? We spoke to political analysts. Peer Mohammed also points to external pressures. Vijay wants to create a space for himself in the Tamil political landscape by positioning himself as someone who can
take on the DMK, the ruling DMK, as someone who can challenge the DMK. So he is choosing the enemy very clearly, choosing it very clearly so that he can create a space for himself. Also, you know, he is an actor who amassed so much wealth. And there are many, many cases in the Madras High Court about from the Income Tax Department. And he has been under the scanner of the Central Bureau of Investigation because of 41 people died in stampede in his rally in Karur. So he is under tremendous pressure from the central agencies. So he is, as far as the central agencies and the union government is concerned, he is not taking them on because he is a little worried about the consequences of what will happen to his fledgling political party if he is taking on them boldly like he is taking on the DMK. He wants to grab the entire anti-DMK space. So he can do that. He can succeed in this area only when he attacks DMK. And he won't gain anything by attacking BJP. So his idea of attacking DMK more than the BJP, which he might have, which has said that ideological adversary or something like that, is that he wants to appropriate, he wants to grab, he wants to occupy the entire anti-DMK space by which he can become a major principal political force in Tamil Nadu. In other words, this is a targeted political strategy, not necessarily silence. But TVK leaders reject this criticism. But beyond political messaging, the real test lies on the ground. Reports indicate that TVK faces difficulty in identifying strong candidates, and the concerns over campaign funding have not been addressed so far. There is a clear lack of clarity on grassroots mobilization for this party.